لكم بأنهم من ضمن فريق من اليوم النحو يتحدثون اللغة التركية واللغة الفرنسية والأردو واللغة الفلبينية إضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية. المرجع لنا بأي خدمة نستطيع تقديمها لكم، وشكرا. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائياً. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده والفم. ضع قناعك أولاً ومن ثم يمكنك مساعدة. حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالات الطوارئ. يوجد مخارج للطوارئ على جانبي الطائرة. رجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. الرأس. اربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكما. عند المخرج انفخ السترة بسحب الشريطين إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا، ثم اتبع تعليمات الملاحقاتها في وضعها الأساسي وستائر النوافذ مفتوحة. يحظر قانون الطيران المدني التلاعب أو تعطيل أو تدمير أجهزة الكشف عن الدخان الموجودة في دورات مياه الطائرة، كما يحظر التدخين في دورات المياه أو مقصورة الركاب، ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية. شكرا لانتباهكم. السعودية تتمنى لكم رحلة ممتعة. بإمكانكم استخدام خدمة التجوال الدولي والإنترنت على متن هذه الطائرة عندما تكون إشارة الهاتف الجوال مطفأة. Welcome aboard Saudi flight. For your safety and comfort, the regulations of the general bags underneath the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items. Please ensure all aisles, exits, and bulkhead areas portable electronic devices such as mobile phones, tablets, and laptops in the belt. Insert the metal fittings one into the other and tighten the strap. To release, lift the upper piece of the metal fitting and separate the two ends. In case of a decompression in the cabin, oxygen masks will drop in front of you automatically. Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until advised to remove it. In the event of an emergency landing, please assume the impact position. There are emergency exits on either side of this aircraft. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit to you. If an evacuation is necessary, guiding lights will illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the aircraft, remove your shoes, leave everything behind, reach your nearest exit, and slide down. Your life vest is located under or to the side of your seat. When instructed, slip the life vest over your head, pass the straps around your waist, and adjust it at the front. At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or blowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant's instructions. For more information, please read the safety card in the seat pocket in front of you or near you. If you are seated next to an emergency exit, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance, don't hesitate to call one of our flight attendants. In preparation for takeoff, please make sure your seatbelts are fastened, seat backs and accessories are in their upright position, and all window shades are open. Civil aviation laws prohibits tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the aircraft lavatories. Smoking in lavatories or passenger compartment is prohibited, including the use of electronic cigarettes. Thank you for your attention. Saudia wishes you a pleasant flight.
The use of mobile phones and internet during this flight is permissible once the mobile sign is switched off. ضيوفنا الأعزاء، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Dear guests, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.